wazungu wenyewe wanaita, na zile changamoto ambazo tumeona. Na unajua hapa juzi tulisoma makala ambayo ilikuwa imechapishwa, and this story actually happened last year, but then it was brought to light this year, where 41 students walikuwa infected with an STI kule skuli sehemu moja kule Murang'a, one school in Murang'a, and ilisemekana kwamba kuna mwanafunzi ambaye aliingia pale with a sex toy, na akawa anarentisha kile kidude, wenzake wananunua tafi, alafu wakawa wanasambaziana magonjwa pale. So ni kitu ambacho kimetusumbua sana sisi kama washikadau, na pengine pia wazazi and society as a whole, and we are interested to know ni vipi ambavyo tunaweza kutatua hili swala zima. So Madam Jennifer, karibu sana kwenye studio zetu za Radio 47. Asanteni sana, nimeshukuru kuwa hapa leo asubuhi. Karibu sana. Na mimi hivyo umesema mimi ni Jennifer Wangari, na umesema mimi ni mwanasaikolojia. No, watu wamezoea counseling psychologist, so hata ni vizuri kutaja kwa English ili waelewe vizuri. Yes, okay, so straight on nataka kujua disconnect iko wapi between wazazi na wanafunzi, kwa sababu unajua tukifika ile ni maeneo ya pale adolescent, alafu tukifika kuingia kwenye teens, nafikiri pale ndio huwa kuna kwaga na changamoto, hata communication breakdown between parents na the children. So where exactly is the disconnect? Kwanza ningetaka tuanzie pahali. Huyu mtoto ametoka stage gani kwa maisha? Ametoka from childhood. Ni mambo gani ambayo amekuja nayo ameleta kwa adolescence and teenage? Kwa sababu ikiwa amelelewa vizuri na kuna mtu alikuwa na model, kuna mtu alikuwa na mshauri, kuna mtu alikuwa anamwambia unatakiwa kutenda hivi na kufanya hivi, akifika adolescence haikuangi gumu sana huyu mtoto kuadjust. So ni lazima tuangalie huyu mtoto ametoka wapi, the process. The process. Kwa hivyo kwa sababu kuna stages kwa maisha, huyu mtoto kwa childhood pengine 8 to 10 years, huyu amekuwa na marafiki ambao ni wa age yake, na most of the times wasichana wanakuwa na wasichana, wanacheza michezo ya wasichana, nao wavulana wako na relationship na other boys. Halafu yale michezo yanakuanga nayo ni michezo ile ya kitoto tu. Kwa hivyo mzazi ni vizuri alee mtoto wake akimuonyesha na akimwambia ni vizuri kutenda hivi, kwa sababu ni lazima watoto wa socialize. Tunatoka hapo. Kwa hivyo huyu mtoto ikiwa alifundishwa values na akafundishwa, in our system, maybe cultural, in our religious systems we have values. So huyu mtoto akiwa amelelewa akifundishwa values, na unajua wazazi ni wengi. Tuna mzazi yule amemzaa, na tuko na mzazi mwingine mwalimu shuleni, na tuko na yule pengine house help wanakaa na yeye. So if wakiwa wanafundisha values, watakuwa wanajua yale mazuri na yale mabaya. Okay, so at what age exactly should we start? Sasa mimi kama mzazi, pengine tuseme niko na mtoto mvulana na niko na mtoto msichana. At what age should I start giving them that pep talk ya kuinstill values such that wakitransition wafike, maybe sasa tuseme mtoto amefika teen, inakuwa ni rahisi hata mtoto kuelewa maswala fulani kama maswala ya kuhusikana na ngono, maswala pengine ya drugs, maswala pengine ya bullying and what not. Mtoto akiwa 2 years anaweza shika kile mnamwambia. So we start from there. Yes, even when they are terrible too. Start giving firm instructions. Being an authority kwa maisha haya mtoto. Mwambie unatakiwa kufanya hivi na hutakiwi kufanya haya. Huyo mtoto atashika, na usichoke kumwambia na kueleza mara nyingi. Kwa sababu unajua huyo mtoto ana discover mambo kwa maisha yake akiwa 2 years, and sometimes it's very exciting when they do the odds at that is why we call them the terrible two. So akiwa mdogo hivyo 2 years, anza kumpatia instructions na ajue what is your take in life, so that at least akiendelea, hata ukiwa unampeleka kwa dini, mkienda naye pengine kwa mosque au church, atakuwa anajua haya ndio mambo ninatakiwa kwenda kufanya.
nikienda huko hakuna kupika kelele. Nikiwa huko hakuna kuchukua hata cookies or something or a snack ya mtu mwingine because it is not right. Sitakiwi kuongelesha watu vibaya. I am supposed to kuheshimu watu. Nikiongeleshwa ninasikiliza kwanza. You know, all these values at 2 years mtoto anaweza shika. Lakini nawe wewe kuwa mzazi, uwe mzazi ambaye ako very present and very conscious and very intentional. Mzazi ambaye hakuna pahali unapoteana na huyu mtoto wako. Okay. Kwa maisha. Kwa sababu ukiwa wewe uko very conscious, utakuwa unaangalia vile yeye anaendelea na vile anashika haya maagizo unampatia. So at 2 years, 3 years akifika kwenda shule, already you have given them values. So mwalimu ataenda kutop up to. Okay. Mwalimu ataenda kufundisha maybe even new ones. By the way, even in church when they go, they might not learn so many new values, but they start, the core is home. So mzazi awe very conscious and intentional in teaching the values at home. Okay. Yes. Huyu mtoto sasa akienda shule, unajua ataenda apate watoto wengine. These are watoto wengine, pengine wao hata hawajafundishwa the values. And atakuwa anaona the difference. Okay. Saa zingine anaweza kuwa, ikiwa wewe ulikuwa farm, remember hata ukimfundisha values, you are also modeling the values yourself. So akiona vile ulikuwa farm in modeling the values, hata yeye akienda shule, akiona hata wale wengine wanapotoka, yeye anasema hapana, sifanyi vile watafanya. So huyu mtoto sasa naona, I hope mnaona atakuwa na maisha yake anajijua. Okay. But it is because the parent was very conscious and intentional in teaching what is supposed to be taught. Tuangalie mzazi wa kitambo kidogo. Mzazi ambaye alinilea mimi nikiwa na miaka 40 na mzazi ule ambaye anamlea mtoto ambaye yuko na miaka 20 ama 20 kwa hivi sasa. Mzazi ambaye alinilea mimi alikuwa na ukali zaidi. Ushaona, lakini kuna mtu ambaye anasema kwamba nilifaulu kutokana na ule ukali. I like it vile ambayo nililelewa maybe na ule mzazi ambaye ni mkali. Na kuna mzazi ambaye kwa hivi sasa analea na mtoto ambaye yuko miaka 20, anasema kwamba ukikuwa mkali sana kwa mtoto, mtoto sijui atafanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ama hamtakuwa na watu wanasema you need to be friends with your child na kadhalika. Hii friendship ni gani tunazungumzia? Na at the same time, so do you want to say kwamba ule mzazi alinilea mimi alifanya kitu kibaya? Ushaona? Can you talk the difference between mzazi wangu na mzazi wa mtoto ambaye yuko 20 years? Hii friendly na kuwa ukali inafaa ikuwe namna gani? Unakumbuka wazazi wetu walitoka from a kalne ambayo ilikuwa from pre-colonial. So what they knew was what their parents modeled. Najua walikuwa wanaambiwa na ikuwe kuambiwa kwa upole. Ilikuwa it is either the highway or no way. Yes, there was no negotiation for them. So these parents, because that is what was modeled in their lives, ndio walikuja nayo. Hiyo ndio system walikuwa wanajua tu. Ya disciplining and bringing in, maybe even teaching the values. And you can remember, even as our parents talked to us, walikuwa wanatumia a lot of satire. Walikuwa wanaongea kalugha kengine, kama mimi where I come from, walikuwa wanatuambia nimeekelea githeri. Sasa hiyo githeri msiweke kuni na wacha ikauke na iungue, nikikuja mtanikula. Those were instructions they were giving. But it's because that is the instructions they were given. So that is what they were modeling. Because they saw, you remember now they are our grandparents who are another generation. They had come from that generation where the colonialists were very harsh on them. So they knew that was the way. So they brought into their children, who are our parents now, and now our parents came with it. People who are in their middle age, in the 40s and 50s, that is the parents they are. Now, we need a parent who is firm. You know, when you're giving discipline, wewe unatakiwa kuwa ukisema lile ambalo linatakiwa kufanywa na uwe firm. Na huyu mtoto kweli aone uko firm. Kwa sababu tukiwa mzazi leo umesema hivi, kesho unasema hivi, so your word should remain very constant. Ili huyu mtoto ajue, by the way, hivyo alisema haibadiliki. Hivyo ndio inakuwa. Hivyo ndivyo inakuwa. Okay. What happened, kuna wakati ulifika, sisi tukiwa I'm talking of Generation X. Tukiwa, at least when we became very young parents, ikawa
technology and development in the world has come, and we are like parenting is changing. We are moving with times. So the parenting that we got from elsewhere ilituambia we need to badilisha, that we should do exactly opposite of what our parents did. Yeah. Okay. But imagine they did what they did. Hiyo ndio walikuwa wanajua. Na it worked. Them authority was there. It was they there. were firm. Yes. Yini wakati ulikuwa ukiambiwa kitu unasikia na hata hujachapwa ushaona wala hata kuna punishment umepatiwa, lakini tu ni vile tu ameongea, unajua kwamba mzee ameongea na mama ameongea, period. Do you think kwamba wazazi wa siku hizi tuko na hiyo authority and firmness? Unajua sisi ndio tulilelewa hivyo na hiyo authority na firmness. So tunasikia kama ilituumiza. Tunasema ni kama iliniumiza. I remember that what my father did, what my mom did. Unaanza kusema niliumia sana. Pengine ilikuwa inanichafua roho au something like that. So that is why we started changing. We started being soft. Tuliadapt kutoka wapi? Pengine I think from the Western world, that could be somewhere we could be coming from, because it is not African. An African parent is firm, is a disciplinarian, okay, is a person who says I am an authority. You know, they close their eyes, akikufungia jicho tu unajua. I'm 15 years today and my father is still parenting me. He calls me and tells me, hiyo maneno nimesikia sitaki kuisikia tena. And you know, I will not, that is the end. Because I know anything that I do, he has a say in my life at 50. Okay. But our children are not there. Because I think the technology has come and changed the exposure and the information that they are getting even as parents. And the feeling of, I want to do exactly opposite of how it was done by my parents. Look at even how in the Generation X, who are 40s and 50s, we have mtoto mmoja, watoto wawili. Okay. We were doing exactly opposite of what our parents did. So, because our parents, sorry. Okay, because our parents had, we were many siblings. I think the smallest household was about 5. So now we tell ourselves, we did not get the best from the parenting and the basics that we got from that house. So I will minimize the children that I get so that I can give them my best. So instead of now bringing in authority, we bring in softness. Okay. And then our children, we bring in abundance. Because we came from a point of lack. Sasa tunaona kama hii ndio itasaidia. Parenting has been a trial and error because there is no manual for parenting. So I think the person who started this style of we can have the few and give everything in abundance, we never knew. Hatukuwa tunajua that it's going to work against us. Here we are. So umesema kwamba it is working against us. Yes. Kwamba the upbringing vile ambavyo tunabring watoto kwa hivi sasa ni shida tupu. So, tunaweza kuibadilisha? Tunaweza. Can we go back? Yes, we can. One, we need parents to first admit I am beaten. Unajua pale hapa nimewezwa. Wewe ukiwa mzazi, kwa sababu ukiangalia vile mambo yanaenda, pengine watoto wako vile unawalea, unaona mambo hayaendi vizuri. Haya, ngoja kidogo. So mimi kama mzazi, yes, nitafika ni point gani hii nita notice kwamba kweli hapa you're losing. Nimeanza kusarenda hii baton. So ni point gani hii mtoto unaanza kunotice, ni vitabia gani hivi unaanza kujua kwamba kidogo naanza ku lose control ya iship? Ni ile wakati unaona unapeana instructions, huyu mtoto anaweza kuwa ni mdogo au ni mkubwa, unapeana instructions hazifuatwi. Au zingine anafuata lakini at their own pace. And then you hear someone say, I told them to clean the house in the morning, but I came from work in the evening and found the house in a mess. And then when I ask them, they keep telling me, we are going to do it, because that is what they do. Okay. Yes. So funny thing, unakuta kwamba mzazi unapatiana instructions kwa mtoto akusikii, lakini mtoto unapatiwa instructions na house help anamsikia. Unaona, wewe hapo shida iko upande gani hapo? Huwa nini kinatokea? Kumbuka pale nimesema we went loose because we were saying tulikuwa tunajiambia when we do exactly opposite, I mean life will be easy for us and even for the children now tunalea. Lakini I think that is where we went on, we became a bit soft. We were like, I don't want my children to feel the way I felt as I was brought up. Childhood trauma. Okay. Yeah, we call them childhood trauma. Traumas. And so I don't want my child to feel or even see what I saw. So that we become a bit soft. Okay. Again, where are we coming from? Who taught us on how to parent? No one. Because there is no school that we went to and we got prepared that when children come, this is the way
No one. So that is also something else. There is a gap there. So we need to get back to the track and ask ourselves, where are we going wrong? First admitting, I think I am beaten. There's somewhere that is not adding up so well. Okay. Why am I giving instructions and they are not followed? It is because Something either I'm else? soft. Something else other than kupatiana instructions, is there anything else unaweza kunotice useme hapa kimeumana? Yes. You can see the way they behave. Sometimes when you are having meals and you are used to having meals together as a family, so you find this child now takes their plate and they either goes to the kitchen or to their bedroom. So that is something else that can tell you hapa there's something hapa kuna kitu sijui ni nini inaendelea, I need to. Then again, if you hear pengine the results are coming from school, whether the child is in grade 1 or in high school or wherever, but the grades start lowering, you can tell there's something that is going wrong. The parenting is, you need to up your game, kwa sababu kuna pahali kuna kagap. Tunabembeleza sana watoto siku hizi. Inalingana. Unajua inalingana. If you are conscious intentional parent, by the way, utabembeleza. Okay. Because wewe utakuwa unajua vile ninafanya ili nisaidie huyu mtoto for their future. Okay. Yes. Kitu chengine umezungumzia kuhusiana na teknolojia. Teknolojia pia imelaumiwa sana katika watoto, maana kinapotosha watu wengi sana. Kwa hivi sasa tuseme tufungue laini za simu, tuanze kuuliza wazazi, maybe watoto wale ambao wako na simu na watoto wale ambao hawana simu, ni wagani ambao wamepotoshwa zaidi maybe na teknolojia. Maybe hii teknolojia unaizungumzia namna gani? At what time are you supposed to introduce your kids maybe to phones, technology na kadhalika na kadhalika? Na hata akiwa na hii simu pia unafaa umpimie masaa, unafaa kuwe nayo kila saa, ama unafaa uiconduct namna gani wewe kama mzazi ndio uweze kujua je ni mambo gani ambayo yanaendelea pia katika hii simu. Watoto wetu wameanza interact na teknolojia wakiwa kwa tumbo ya mama zao. Kwa sababu mimi nikiwa na mimba si niko na simu. And what I listen to they also hear and they internalize. So ni kama hakuna pahali tunaweza sema tutaanzia hapa. Because now when they are born and they hear a certain a certain song their mother used to listen to when they were pregnant, they will hear it. So we cannot separate our children from any technology and the gadgets, but we can have control. Remember now, I'll go back to wewe ni authority kwa huyu mtoto. Na ni Mungu amekupatia hiyo authority, and you as a parent wewe ndiye utakuwa na control. So it is important for parents, wazazi you know, sometimes we even go for parenting classes so that we can be taught what is this that we need to bring to the children. Two, hata ukiwa nyumbani jiulize wewe ni nini hiki unataka mtoto wako ajue. Tumesikia hata watu wakisema what first language do I want my child to learn? So wana introduce hiyo. So hata mtoto akizaliwa apate kwao, the only time we have the TV is when we are watching this, or when we have the phones, it's when we are doing and interacting with only some limited materials. Wata-learn na hiyo itakuwa in their system. Okay. Yes. Siku hizi kuna kitu pia ambacho kinaitwa lifestyle. Siku hizi unakuta kwamba imefika weekendi, umechukua watoto mumeenda kule nje, mnaburudika, wewe mama umeketi pale uko na wine yako, mzee ameketi hapa hivi pia yuko na mzinga wake pale na burudika, watoto wako na visoda vyao pale na kadhalika na kadhalika. Is that bad? Maana kuna wengine watasema usionyeshe watoto sijui unakunywa nini na kadhalika na kadhalika. Je, hiyo unaika katika misingi gani? Hii lifestyle pia unazungumza namna gani? Is it bad maybe to drink in front of your kids? You know, for children is monkey see, monkey do. So kile unafanya, what you model for them ndio watakuwa. So they think that what you're doing as an adult, unajua they believe so much in children, believe so much in adults, and that is where you find that hata kuna wengine I'll use it in a negative way because the belief they have, that is where you find children being abused because they have a belief in this adult. Yes, the instructions that I'm given by this adult, I'll do them. So what I see you do is what I will do. So I think that is going to have an impact, a negative impact in the child's life, because would they have wanted to live the life that wewe unakaa wewe ukiwa mzazi? Unajua kila mtu ako na identity yake.
Kwa hivyo ni vizuri kujua what I model italeta identity ya huyu mtoto. So ikiwa ni kitu extreme on the negative or extreme on the positive, it is going to have an effect on this child. Okay. So mimi niko pale vile utasikia wazazi wengi maybe wakambia, by the way, hii kitu ni mbaya, na yeye anaikunywa tu akiwa pale vile, hii kitu ni mbaya, hii ni soda sijui ya baba, hii sijui ni soda mama, na kadhalika na kadhalika. Hivyo tukiwa tunaambia wale watoto hivyo, ni kweli huwa ni kitu kinaingia kwa akili yao, ama kuna vile pia wanatuonaga kwamba wewe buda, wacha mambo yako, wacha kutufanya sisi lugha vile wanavyotumia siku hizi, wacha kutufanya sisi mafala, hii hakuna soda wala nini. Wapi sisi wanatubeba namna gani kama wazazi? Mostly for children, the words are not, in fact they don't take your words. Mostly they take your actions. That's why I'm using the statement monkey do, monkey see, monkey do. So even if you tell them it is not ati hii si poa, ati hii ni soda yangu, na wewe unakunywa. So at the when they get mostly to adolescence, ndio kwanza wanaanza sasa kudiscover mambo mengine. They would want to discover what is this that my mother was taking. Ni nini hii babangu alikuwa anakunywa. So they will take your behaviors. They will take and internalize that and they become you. Haya, sasa mimi nataka kujua, tumefika point maybe na watoto wangu sasa, how do I begin the conversation ambayo inahusiana na maswala ya kushiriki ngono ama maswala ya kujikinga against ngono? Na tena nataka pia tukue sensitive to the fact that it's a different generation size. Yes. Kuna technology, watu sijui mnaenda hapo mnaangalia YouTube, kuna streaming sites tu nyingi sana na vipindi vingi pia ambavyo vinafundishwa watoto. So pale nyumbani, how do I start the conversation and at what age? Tena have in mind kwamba sisi tuliambiwa kwamba ukicheza na wavulana itakuwa hivi na hivi. Sasa hivi unaona mpaka watu wamekuwa wabunifu, mtu hata hataki huyo mvulana tena ama huyo msichana, mtu anaenda ananunua toy. So tunajiuliza mwanzo, hizi pesa za kununua toy zimetoka wapi? Umekuwa na maarifa gani mpaka umejua kwamba there's a toy that people use to do adult like behaviors? So how do I introduce the conversation to my children? Kumbuka vile nilisema kutoka mtoto wa 2 years, if you have been having conversations with this child, conscious intentional parenting, ati kila wakati ukiwa na vile tulisema, ukiwafundisha values, unaleta hiyo conversation pole pole, but so every conversation comes with the age and stage. Pale chini akiwa mdogo mtaongea mambo ya usifanye hivi, about respect, about loving one another, about sharing. As they go to school, then you teach how to socialize. Unaleta values za socialization. Sasa huyu mtoto akiwa 9-10 years, umeona huyo mtoto ameanza kuingia adolescence. So ni vizuri sasa uanze a candid conversation, because ataanza kuona mabadiliko kwa mwili wake. So kwa sababu ataona mabadiliko kwa mwili wake, mbele ya apate haya mabadiliko, tell them as a parent. So it will be very easy for you, Julianza kuongea mambo ya mabadiliko ya mwili akiwa 10 years, na what to expect ile wakati atajipata pengine amepata menses for the girl, or wet dreams even for the boys, they'll be able to come and tell you, kwa sababu mlikuwa mmeongea akiwa 10 years na hakuwa ameanza. Hapo ndio utaanza hiyo conversation, so that now you'll be able to tell them, now pahali umefika sasa, unaona umeanza kupata healthy, na wewe umepata hizi wet dreams, so let's have this conversation that from here this can happen. You can become a father, you can become a mother, such things. So it will flow very well. Lakini kumbuka, nimesema ni kwa sababu ulianza mtoto akiwa mdogo. Ulianza conversations in that house za do and don't. So ni kitu normal. It is very normal for a conversation in this house. Lakini where are we coming from as parents? Let me get back there. Sisi hakuna mtu alitufundisha hayo mambo yote. Lakini leo mzazi ni vizuri kuambia wazazi tuanze conversation. I have a 6-year-old boy. As he grows up today, I keep telling him about the things to expect in the next one. Like now as he's 6, nilimwambia akienda grade 2, now he'll find himself wanting to be with the boys more, playing ball games, and even feeling like they want to have pets. In fact, yesterday he told me to buy him a pet. And boys now will have pets, they want to play with the pets, and it's about socialization and getting. So akifika 8 years, kuna ile
language nitaongea. Okay. Lakini it is because I'm informed. So we need to teach our parents. Wazazi wetu tuwe na platforms kama hizi, and thanks to you people. Ati mtu anaweza kuja hapa ambie wazazi ni vizuri kuongea. Usianze mtoto akiwa 7, 8, 9 years. Anza akiwa 2 years. Mnaanza conversations na yeye. So akifika adolescence and teenage itakuwa rahisi sana. Okay. Yes. Alright. Nataka nifahamishe Wakenya ni gani ambayo amejiri. Alafu tukirejea kabla tuchukue maoni ya Wakenya. Kuna mimi mzazi na kuna society. Naweza kuwa kweli nimemweka mtoto wangu katika misingi ambayo ni bora mimi kama mzazi. Lakini huyu mtoto kumbuka kwamba sitamfungia nyumbani kila siku ili ndo aweze kuadapt katika mazingira yangu na katika values zangu na kadhalika. Huyu mtoto pia atakuwa kule nje, atakuwa shuleni, atakuwa boarding, atakuwa university, atakuwa kila pahali. Je, the two things, you parent and society. Je, utaweza kumkinga namna gani pia mtoto wako pia kutoka pia katika society kule nje? Tukirejea utakuwa unatuelezea, alafu tuchukue maoni ya Kenya, tusikie nasema namna gani. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Polisi waweka vizuizi katika barabara ya Ikulu ili kuwazuia waandamanaji kufika Ikulu. Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Lamu waathirika na mafuriko. Kwa mengine mengi bila shaka Bites Maganga atakufahamisha zaidi ikifika mida ya saa 3 kamili East African Time. Vidokezo vya matukio kwa ufupi. Bado tuko katika Gumzo 47 ambapo leo tunajaribu kuangalia, je, ni vitu gani wewe kama mzazi unaweza kufanya ili mtoto wako aweze kuwa katika maadili ambayo ni mzuri. Nikijaribu kucheki maybe mitandao inasema namna gani pale vile, na kama uko na swali lolote vile vile pia unaweza kuuliza swali lako pale vile ambao ni 0793047047. Unaweza kutuambia kuko namna gani. Maybe kabla nichukue simu unauliza namna gani? Hapa kwenye Facebook ambayo ni Facebook page yetu Radio 47. Kuna jamaa hapa anaitwa Bruno Fernandez amesema watoto wa leo hawaambiliki kitu, hata usemeje hawasikii. Alafu mwingine anaitwa Henry anasema courts nowadays they favor girls not boys. Sasa sijui anazungumzia nini. Yani kwa mfano mtoto wa kike amepatiwa ako na more girl child ameinuliwa zaidi. Girl child kila saa. So Henry Lisutz anasema guardians ni wa abroad. Time to nurture siblings sioni kama tuko nayo kwa sasa. Na anatusikiza kutoka Darajani Slums. Anasema anasikiza show. I agree, watoto wa leo ni total change, though technology can be used to empower them. Alafu mwingine hapa anasema kwamba watoto wa siku hizi unaweza kuweka maadili nyumbani, lakini akifika kule nje mambo yanabadilika. Parent and society, outside, inside the house and outside the house. Utakuwa na ikari namna gani? Wacha nichukue simu moja mbili hapa hivi. Good morning Radio 47. Thank you very much sir, we'll call you back kama madam, no problem. Tungoje nyingine tena pale vile kwa haraka kabla tumalizane na story. Manake kwa hivi sasa ni saa 2 dakika 54 saa za Afrika Mashariki. Radio 47. Nini? So how do we balance it out? Yes. Unajua vile nilisema kutoka mwanzoni, huyu mtoto akitoka kwa familia ambayo amelelewa akiambiwa, akifundishwa maadili, akiambiwa ni vizuri kukaa hivi, hata pengine akienda amix na wale wengine, juu tumemfundisha na unajua ukifundisha mtoto aone kuna mafundisho ameshika, na akienda nje huko nje anaona inamsaidia, self-esteem yake inaenda juu. Kwa hivyo huyu mtoto kwa sababu amesoma mambo mengi sana kutoka kwa mzazi nyumbani, akienda huko hata aone watu wale wengine wanajaribu unajua kwa sababu ata mix na wale wengine, ata socialize na wao, na mostly kwanza wakiwa wameingia teenage. Teenage ni ile stage ambayo wanajipata marafiki wao wanataka kukaa sana na marafiki wao na wafanye kile marafiki wao wanafanya. Kwa hivyo pia pressure. Kwa hivyo akienda huko, ikiwa alitoka huko chini akilelewa na maadili mzuri, atapata akisema, hata ikiwa wanasema tufanye hivi, I can reason na niseme hapana. Then nikienda nyumbani nitaenda niulize mzazi. Kumbuka tumesema huyu mzazi ni lazima aanze conversation hii mtoto akiwa mdogo sana. Kwa hivyo atapata, hata ikiwa kuna mambo wanaenda kufanya pamoja, ni lazima ajiulize swali. Hii inalingana na yale mafundisho nimefundishwa.
Kwa hivyo unapata most of the times hata akienda ajaribu, kwa sababu at teenage ataenda kudiscover mambo, atakuwa very adventurous, ataenda ajaribu kidogo and then arudi kwa maadili yake, kwa mafundisho yake, kwa sababu imekuwa constant kwa maisha. Yes. Most parents wameshindwa kuwa friends na watoto wao because nadhani it has to start by us being friends. Unajua, me and my mother, me and my father. So huwa maybe kwa dakika moja unaweza kuadvise mzazi ni vipi ambapo anaweza kuwa friends. Unajua tu an extend paka hata mtoto, kwa mfano kama yuko na boyfriend anaweza kuja kuambia, you know what mom, I have a boyfriend, you know what dad, nilijaribu kitu hiki na hiki na hiki. Kwa dakika moja maybe how can you make your kid to be friends? Mkuwe marafiki. Monkey see, monkey do. Thank you. What do you model? Wewe kama rafiki yake unajaribu kutengeneza urafiki na huyu mtoto wako. Do you share about your life? Unamwambia maisha yako, si to an extent ya mepigine yale mambo ya adulthood, lakini ni vizuri kuleta mambo ya mimi nikiwa mdogo age yako nilikuwa nafanya hivi, tulikuwa na marafiki, tulikuwa tunafanya hivi, na kuna wengine walikuwa wanapotoka wanafanya hii maneno. So huyu mtoto atakuwa anajua, kumbe haya ni mambo ya kawaida. Kama ilikuwa mzuri au ilikuwa baya, lakini ni mambo ya kawaida, yanaweza kuwa kwa maisha ya binadamu. So it's true examples zako wewe mwenyewe. Yes. Unajua, you model being a friend to your child. Na huyo mtoto atajua vile friendship inatengenezwa, na yale maneno unamletea kwa maisha yake itakuja vizuri sana, kwa sababu atakuwa anaona huyu mam si mama yangu peke yake, ni rafiki yangu. So akienda huko apate mambo mengine, atakuwa na anakuambia. I remember one time my daughter came home and ananiambia, "Mom, unajua nini? Nimepata a boyfriend." She was 25 years and I asked her, "Hey, let's talk about it." And she told me, "The only thing I don't like about this boy is that he doesn't know how to match his shoes and his belt." Can you see the extent we are talking with my daughter? Because nilileta urafiki kutoka akiwa mtoto mdogo. So tukiongelesha teenagers, are we supposed to use codes? Kama hatuendi too straight, tunasema kwamba unajua ukifanya hivi itakuwa hivi, ama how are we supposed to get to that conversation? It should be a straightforward conversation. Okay. Remember, everybody who is in authority uses straightforward language. Yes, and you find that they will say it is either this or that, but then we need to put an explanation. Why am I saying yes? You put an explanation. Why am I saying no to this one? Okay. So you don't just give instructions and then you leave them at that age. But you need to be very straight, precise, and very simple in a way that they will understand. Okay, so yes. Any parting shot pengine unaweza kupatia wazazi huko nje as a tidbite tu waende nayo na wajue kwamba this is maybe how you should go, kwa sababu nikisikia conversation it feels like the parents are the ones who should control the narrative from the word go. Yes. Teach your child to listen to you from when they are very young, even 2 years. Na wewe uwe rafiki yake. Halafu as you go on with life na yeye, hata wewe enda ujue what it entails to parent at this age. Kwa sababu unajua we are coming from a different generation from this generation. Yes, you can attend parenting classes, you can also go online, learn so much about parenting. Yes, and make sure that you get mentors for your children, because you cannot do it alone. You need this child to be all around, so mentors are also very important. All right. Yes. Thank you so much kwa kuja kwenye studio zetu, and we hope to host you again, Madam Jennifer Wangari ambaye ni Mwanasaikolojia. Maoni mazuri sana. Asante sana Madam Jennifer Wangari. Nimeshukuru. Thank you very much for your time.